A very good evening to all of you. Yesterday, we have studied regarding the major physiographic division of India. Let's summarize what we have done in yesterday's lecture. First, we have the 6 divisions as per the NCERT. The first one is the Himalaya mountains. Then, second one, the northern plains. Third one's peninsular plateau. Fourth one, Indian desert. Fifth one, coastal plains. And the sixth one and the last one is the islands. What we have seen regarding the Himalayan mountains, like 3 ranges. First one is the Greater Himalaya, then Middle Himalaya, and then Shivalik range. Then regarding the northern plains, we have seen the northern to southern zonation as per the first one is the Bhabar region, then second one is the Tarai region, and the third one is the alluvial region. Alluvial region, depending upon the formation of the soil or the age of the soil, we have the old deposit and the new deposit. Old deposits are called as the which one? The Bhangar. And the new one, yes, good one, the Khadar. Now the today's topic is the soils of India. In soils of India, we are going to study the alluvial soil. What is the reason for the formation of the alluvial soil? Then what are the types of alluvial soil, and what is the significance of the alluvial soil that we are going to study? Then peninsular plateau, we have seen the peninsular plateau. What we have seen in the peninsular plateau, like the Deccan Plateau, Malwa Plateau, then Hazaribagh Plateau, Chota Nagpur Plateau. Then what is the significance of this plateau that we have seen in the previous lecture? Along with peninsular plateau, we have seen the Western Ghat and the Eastern Ghat, and we have also seen the difference between them. What is the difference between the Western Ghat and Eastern Ghat? Like Western Ghat, as compared to the as we seen the Western Ghat and Eastern Ghat, Western Ghat has higher elevation and more continuity with respect to the or as compared to the Eastern Ghats. Then along with coastal plain, we have also seen the Western coastal plain and the Eastern coastal plain. We have also seen the difference between the Western and the Eastern coastal plain. Then islands, we have seen the Lakshadweep Island and Andaman and Nicobar Island. Then the Lakshadweep Island is made up of the coral polyps and having the coral origin or the atolls in specific parts. Andaman and Nicobar are separated by the which degree channel? 10-degree channel. Whereas the Lakshadweep is associated with the 8-degree channel and the 9-degree channel. Then along with we have seen the questions also and the approach for the answer writing sessions. How to write the answer? Suppose like they might be asking the 10 or 15 marker questions of this topic. Like the question might come, explain the features or explain the major physiographic divisions of India, explain the features of peninsular plateau, explain the coastal plains features along with the examples, or the differentiate between the Western Ghat and Eastern Ghat aspect. That we have seen in the yesterday's lecture. Now we are going to start our new topic is the soils of India. Like in the soils of India, how we are going to study? Let's understand. We are starting with the questionnaire. Like these questions will help you to build understanding how to approach or how to prepare for this topic. So the soils of India, read the question, first question.
Yes. The first question, when you travel in certain parts of India, you will notice red soil. And what is the main reason for this color or for this formation? So we are going to study the types of soil. In the types of soil, if you see, the types of soil are based on its color, texture, formation or the origin. So like by the basis of color, there is a red soil, and they have asked what is the main reason for the color imparting to this soil. So there are options: due to the magnesium, due to the humus, or presence of ferric oxide, or abundance of phosphates. So what might be the reason? So what are the probable question regarding the black soil? What is the main reason for the color of this soil? The question might be asked in the exam. So the next question, if you see, the which of the following factors primarily influences the rate of soil formation? Factors responsible for the soil formation. Like which of the following factors? They have given the option. See, they have given climate, parent material, topography, relief, or the human activity. What is the answer? That's we are going to study after the topic completion. That is the factors responsible for the soil formation. This is a very, very important topic. Then again, the next question, the following statements about the soil formation. Again, they are asking the factors responsible for the soil formation. Let's read just the statements. Parent material alone determines the type of soil form, or biota contributes, or time has no role. So they have given the three factors, that is the parent material, then the biota or the living material, and the time factor. So they have given the option. Then next question, which of the following factors and the least significant in influencing the soil formation? They have given the option: climate, parent material, topography, and the time. The new factor is added as compared to the previous question, that is the climate. So we have to see which is the least significant factor which affects the formation of soil. Then coming to the next topic, that is the R soil formation. Just see the diagram, soil formation, and this one is the key factors influencing the process of soil formation. We are going to study in a detailed manner. Just see the diagram, what you are seeing, like watching, or how you are analyzing. Like, see, this is a time period. I will give you the hint. This is a time period for the formation of soil. Yes, from the millions of years, this is the process of rock weathering, then formation of organic matter, then soil horizons, soil development. See the just keywords we are going to study in a detail, and key factors influencing. If you see, there are the pentagon. So 5 main important factors which are affecting the soil formation. Observe the diagram for a minute. We are going to study the soil formation, process of soil formation, how the soil forms, and what are the main factors responsible for the soil formation. हा क्वेश्चन हा एक्झाम मध्ये कायम विचारला जातो, प्रिलिम्स मध्ये. व्हॉट इज द युटिलिटी ऑफ दिस टॉपिक?
This is a topic very important for the prelim point of view. Regarding, we have seen the MCQ, multiple choice question, and with respect to the mains descriptive exam also. The question might be asking, like, write down the factors responsible for the soil formation, or any three factors which is influencing the formation of soil. Then you have to write the answer. Yes, good evening, Onkar. Let's see. Are the next topic. What we are seeing, the soil formation. This topic requires meticulous attention. How, like, we are developing the content for our answer writing, and how we are maintaining the coherency. That's we are going to see the soil formation. See, we have seen just one image. This is like the millions of years, the timeline. Within a millions of years, there is a formation of the soil from the rock and to the smaller particles or the finer particles, that is the soil. And if we see, suppose this is a rock, or we can call it as a parent material, that is source of the rock, and we are having the millions of years. And there is a formation of the soil. If we see the millions of years, this rock is a composition of the minerals, yes, and this rock or the group of rock undergoes the weathering process. Weathering means what do you mean by the weathering? ज्याला आपण अपक्षय म्हणतो. Like, weathering is because of the temperature, rain, wind, then humidity. So these are the different factors which goes the rock goes the undergoes the weathering process, and it forms the soil. Soil is a like the active material as compared to the rock, which is ready for the formation of lives or the crop material, whereas this is called as the parent material or the passive material. Weathering, there are three types of weathering. If you see as per the NCERT, the first one is the physical weathering or the mechanical weathering. Second one is the chemical weathering. And third one is the biological weathering. Physical weathering, like if you see the repetitive drying and wetting of the rocks, like if you can see in the coastal region, there is a disintegration of the rock, and with the span of millions of years, this rock is transformed into the soil. What about talking about the chemical weathering? Like oxidation or the hydration is responsible for the chemical weathering. Weathering means like breaking or disintegration of the rock of the into the soil in simple terms. Then what do you mean by the biological weathering? Plants, animals, or the microorganisms are responsible for the weathering of the rock. So these are the types of weathering. Due to the weathering activity, the rock undergoes to the soil component. Then if we summarize the weathering process,
if we summarize the weathering process, then like what are the factors responsible for the formation of the soil? Let's understand. Have you written? Yes. Now we are going to see the rocks undergoes the time period T into the soil under the weathering process. Then factors responsible for formation of soil. Like we can see the 5 major factors. As per our syllabus and as per our NCERT and the questions which are asked in the prelims and mains. So factors responsible for the formation of soil, write down with me. There are two factors. The first one is the active factors and the second one the passive factor. The question has been asked, out of the 5 factors, which are active factors and which are passive factors. Passive, if we see, they're like the having the longer period. Generally, with respect to this, and passive means does not mean that it is a non-reactive. In for the soil formation context, passive means it requires the longer period, and active means the within a short period of time. There are, if you see, the two factors, the biological factor and the first one biological and the second one is the climate. Then third factor is the parent material. Write down with me, this is a very important, because if you are reading the NCERT, then you would be getting how to decrypt that data, or the parent rock or the rock material. Fourth one is the relief aspect or the topography. And fifth one is the time. Red soil constitutes nitrogen, humus and phosphorus. Yes, but the question is, what is the main reason for the color of its red soil? Which constituent or element is responsible for imparting the color in the red soil? That's the question is asked. See, every soil is having mainly the different elements. That doesn't mean those elements gives the color. Again, the rock, we are seeing the which topic? The factors responsible for the formation of soil. We are seeing the rock underwent the weathering process in the span of millions of years, which transform into the ultimate product, that is the soil. This soil and the 5 major factors are responsible for the formation of soil. These 5 factors have been grouped under the 2 main subcategorization. The first one is the active factors and the second one is the passive factors. Then active factors, then first one is the biological factor, second one is the climate, third one is the parent material, fourth one is the relief, topography, and fifth one is the time. Like if we see, talking about weathering, if we see the weathering nudation process or weathering, how the weathering process works, write down in the small bracket. Yes, iron or ferric oxide, good one.
This process is weathering, like disintegration of the material, then erosion takes place, then transportation from one region to the other, and then deposition. This is like the nudation process. What do you mean by the nudation process? The total process for the formation of the landforms, nudation process. Right over here. Nudation process. Like if we see, this is a one region and this is another region. How we are going to see? This is suppose Himalaya mountains. This is a Himalaya mountains and this is a delta, river delta in northern plains. So weathering of the rocks, then erosion material, they are bringing the boulders, clays, then the rocks along with them, and transportation from one region to the another, and deposition of the finer material in the form of the northern plains. I am just giving the examples. You can apply this process to any other extension, like in desert there is a transportation of the dust particles from the one region to the another particle, and there is a formation of the loess. Loess means the plains or the deposition of the sand material. Loess, this is a landforms. Yes, this process is very, very important. Have you understood? Have you written? Yes. Now the which topics we are going to see in a detail, that is the first, second, third, fourth and fifth. Now in your notebook, like write down the factors, five major factors responsible for soil formation. Which are those five factors? The first one is the biological, second one is the climate, third one is the parent material, fourth one is the topography or the relief, and the fifth one, which one? The time. Yes, if we see, these two are the active factors and the remaining three are known as the which one? The passive factors. See, this topic requires the very steady and gradual approach, because in the material or in the advanced book they have given in the para format, and you would require the considerable time to decode this kind of the aspect. So understand, are you with me? Whatever I am writing, just write down, and this the skeleton or the framework, the content will provide the lifetime till your the cycle completes. So let's analyze the first one. Regarding the biological factors. Biological factors means, what do you mean by the biological factors? Yes. Yes, is this visible? Okay, I'll change the color.
Biological factors means the living things. Living things which are seeing. The first one is the plants. Second one is the animals. And third one is the microorganism. Like what we are going to see now, suppose how are we approaching the 5 factors responsible, and under the 5 factors these are the micro topics, how these factors are responsible or individually responsible for the formation of soil. Regarding the plants, if you have seen the roots like plants, how the formation like these plants, animals are responsible. Can you imagine that the plants are responsible for the disintegration of the rocks, or plant material contributes to the formation of the rock or the organic material which is called as the humus. Yes, the organic material or the remnants, residues of the plant material undergoes the disintegration, like in the form of, and converts into the organic material and the humans. What about the animals? How animals are responsible for the formation of soil? What are your guesses? Like, have you heard about the friend of the farmers? What is the name? Earthworm. Yes, ज्याला आपण गांडूळ म्हणतो. येस, गांडूळ काय करतात? जमीन जी आहे ती भुसभुशीत करतात, एअरेशन ऑफ द सॉइल करतात, मटेरियल ते डिग्रेड करतात. येस, रिगार्डिंग दी रॅट्स काय करतात? उंदीर. देन वाळवी आपण काय म्हणतो? टर्माइट्स, डिसइंटिग्रेशन. And what about the microorganisms? Have you heard about the rhizobium bacterium or the bacteria? This rhizobium bacteria is responsible for the fixation of the nitrogen from the atmosphere. This resides in the soil. So in the biological things, these are the important phenomena. See, in the living things there might be, or biological, there might be the many factors, but the commission asked the question to write down on this parameter, so we should have the enough points to write down the answer. Then regarding the climate, what do you mean by the first one is the rainfall, climate aspect. Then second one, the temperature. Third one, wind. Write down this point. These are very important. If you having this framework structuring of the answer, then you can write as many as answer you can get, and within a 5 to 10 minutes you can revise the whole chapter. Rainfall, can you guess the rainfall area? Higher rainfall and temperature, there is a formation of the laterite soil that we are going to study. Just for the time being, write down. Then lower rainfall, arid soil in the Rajasthan. Temperature, if we see, there is a higher temperature, the chemical reactions are at the chemical reactions within the rock or the for the disintegration are the higher. Then lower temperature, low pace to these chemical reactions. What about wind? Wind plays the minor role. Like, suppose this is a rock or something, at the higher rate this is a transportation of the material or the particles to the other region. Though wind is responsible for the formation of soil, but its role is a minimal.
in the climatic factor. What about the parent material? For the formation of soil or its color, the parent material or the rock material plays the very important role. If you see our first question, what was the first question? Okay, there was a, just give me. Okay. I will write down in a very short. By mistake, I have the. Okay. Let's start. These are called the active, passive, if we see biological factors, we have seen the plants, animals, and the microorganisms. And in the climate, we have seen the rainfall, then temperature, and with a certain extent, the winds. Yes, regarding the parent material, we have seen our first question. What was the first question? For the red soil, what is the main reason for imparting its color? Why this type of soil is a red? So if we see the red soil is due to the parent material or the presence of the ferric oxide or the iron. Then second one, have you, like in Maharashtra, the black soil, like there was a one like television show, there was a one anecdote, like ही काळी आई धन धान्य देई, जुळवी मनाची माती, आमची माती, आमची माणसं. Like if you see the Maharashtra's black soil, or it is also called as the regur soil. That's we are going to study in the upcoming topic. This color, like this black color to this soil or regur soil, is imparted due to the parent material. And which is the parent material? The lava at the Deccan Trap or the basalt material. Yes. In the previous lecture, we have seen the type of the intrusive rocks in igneous rock system. In igneous rock system, what we have seen? Igneous rock system, there are the interiors and there is a extrusive form. In igneous, there is a granite and extrusive form, the basalt rock system. This basalt rock system is responsible for the color of the cotton soil, black soil, or the regur soil. So the parent material is responsible for the formation of soil, but this requires the disintegration for the rock material, parent material. Then what about the topography? What are your thoughts? Like topography, relief aspect, or the altitude aspect. If you see, topography means the landforms. आपण जर बघितलं तर कोस्टल रिजन वरती डिपेंड असतं का? माउंटेन वरती सॉइल फॉर्मेशन कशी होते? प्लॅटू वरती सॉइल फॉर्मेशन कशी होते? जर तुम्ही बघितलं स्टीप स्लोप असेल, टोपोग्राफी मीन्स स्लोप. जर तुम्ही बघितलं तर हा स्टीप स्लोप असेल आणि दिस इज अ जेंटल स्लोप.
स्टीप स्लोप मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर दिस इज the process requires for the disintegration is faster as compared in the gentle slope. कधी कधी तुम्ही जर बघितलं स्टीप स्लोप मध्ये सन रेज असतात ते फार जास्त ड्युरेशनला एरियाला ऑक्युपाय केलेले असतात. त्याच्यामुळे टोपोग्राफी प्लेज द व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द सॉइल फॉर्मेशन अँड टाइम वी हॅव सीन वी आर रिक्वायरिंग द millions of years for the soil formation. You can write down here, the rock undergoes the time into the soil. Yes. Then yes, have written. We are going to study what are the components in the soil. What are the components in the soil? Like if you have seen, there is a technical glitch. Yes. See this one. Rock to soil, and these are the 5 factors responsible: biological factor, topography, parent rock material, climate, and time. That we have seen in a detailed manner. Regarding the rock to soil, rock is a composed of the minerals. So if we see the rock to disintegration in the soil, so as per the soil or as per the Arnon is a scientist. The soil requires the 16 types of the elements or the nutrients, 16 times nutrients. Yes, like if we see, why are we giving the fertilizers? आपण like शेतामध्ये फर्टिलायझर किंवा खत का टाकतो? Because for the growth of the crops or the soil health. So as per the Arnon, the soil requires 16 types of the nutrients. Like let's see which nutrients are required. Rock, then again weathering process,
where time along with 5 major factors, and this is a pull of the minerals and soil, that is the active factor. Now we are going to see the nutrients for the soil health or good soil health, nutrient required for the soil. The classification is the 16 nutrients macro which requires in the greater number, macronutrients, and the micronutrients which requires in the smaller amount. जसं की आपल्याला सुद्धा ट्रेस मिनरल्स आपण म्हणतो. आपल्या शरीराच्या वाढीसाठी एक मॅक्रो न्यूट्रिएंट लागतात आणि मायक्रो मिनरल सुद्धा लागतात. मॅक्रो मिनरल अँड मायक्रो मिनरल. जसं की तुम्ही बघितलं फेरस, आयोडीन, कॉपर असेल, क्लोराईड असेल, तर ते काय काय जर तुम्ही बघितले तर कधी कधी ते जास्त प्रमाणात लागतात आणि काही ग्रुप ऑफ जे मिनरल्स आहेत ते त्याला आपण ट्रेस मिनरल्स विच रिक्वायर्स इन दी स्मॉलर अमाउंट. तसेच सॉइलच्या न्यूट्रिशनसाठी सुद्धा वी रिक्वायर दी सर्टन काइंड. फ्रॉम दी atmosphere we require the carbon, hydrogen and the oxygen. Like for the good soil we require the nitrogen, phosphorus and the potassium, and in the micronutrient we also require the calcium, phosphorus, sulfur and the magnesium. Sulfur and the magnesium. So these 9 macronutrients are required for the soil and for the optimal crop growth. Then what about the micronutrients? If we see the ferrous, copper, then zinc, manganese, then molybdenum and the boron. So these kind of the elements are required as a micronutrient for the soil formation. Have you written? That's why if you see the NPK is given mostly the soils are deficient. If you see the type of soil, most soils are deficient in the nitrogen, phosphorus or the potassium. जर तुम्ही बघितलं की ब्लॅक सॉइल मध्ये काय डिफिशियंट आहे, त्याच्यानंतर रेड सॉइल मध्ये बघितलं, ऍसिडिक सॉइल मध्ये बघितलं, तर त्याच्यामध्ये मोस्टली नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम हे डिफिशियंट असतात. म्हणून वी आर प्रोव्हाइडिंग these न्यूट्रिशन्स और these मायक्रोन्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ द फर्टिलायझर, ज्यांना आपण खताच्या स्वरूपामध्ये देतो. कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन फ्रॉम दी आपण कुठून देतो? एअर अँड जे ऍटमॉस्फिअर मधून आहे तिथून देतो. Yes, written. If you see this chapter requires this like different kind of the teaching style. If we have seen our previous chapter, we have seen like इंडियाचं लोकेशन असेल, ज्या बाउंड्रीज असेल, तर आपण काय केलं की एक डायग्राम पुढे केली आणि त्याच्यानुसार आपण एक डिकोड केलं, अनालाइज केलं. रिगार्डिंग द सॉइल फॉर्मेशन साठी एक सिस्टमॅटिक अँड कोहेरंट थोडासा अप्रोच लागतो आपल्याला. तो आपण एक करत चाललोय की आपण पहिल्यांदा काय काय बघितलं. पहिल्यांदा आपण काय बघितलं की सॉइलच्या कंटेस्ट मध्ये, सॉइल फॉर्मेशन मध्ये रॉक पासून सॉइल कसं होतं, वेदरिंग प्रोसेस काय होते, वेदरिंगचे टाइप्स कोणते आहेत, देन वेदरिंगचे रॉक पासून सॉइल झाल्यानंतर ते 5 फॅक्टर्स मध्ये आपण कसं हे केलं. इथे आहे 5 मेजर फॅक्टर्स, त्याचे ऍक्टिव्ह फॅक्टर्स असतील, पॅसिव्ह फॅक्टर्स असतील. Then which are those 2 active factors, that is the biological factor and the climate. The passive factors, parent material, relief, topography and the time. Then we have seen the each detailing about these 5 factors, and then for the soil which are the nutrients are required for the soil formation. Yes, त्याच्यामध्ये आपण मॅक्रोन्यूट्रिएंट्स बघितले जे 9 आहेत. मायक्रोन्यूट्रिएंट्स आहेत ते किती आहेत? 7 आहेत.
त्याच्यामध्ये 7, 3 and 3, 6 क्लोरीन सुद्धा घेऊ शकता. NPK जे आपण याचं आपल्या करंट अफेअर्स मध्ये कसं येऊ शकतो फर्टिलायझर्स मध्ये. हॅव यू हर्ड अबाउट द DAP, डाय अमोनियम फॉस्फेट्स? हॅव यू हर्ड अबाउट द लिक्विड युरिया? You might have heard the liquid urea. जे आता गुजरातमध्ये प्लांट्स त्याचे एस्टॅब्लिश केले जातात, त्याच्यामुळे हा इम्पॉर्टंट आहे. NPK चा आयडियल रेशो किती पाहिजे? 4:2:1. बट ड्यू टू अगेन प्रॉब्लेम काय झाला फर्टिलायझर मध्ये, आपण जास्तीचे फर्टिलायझर वापरल्यामुळे आपला रेशो हा फार स्क्यूड झालेला आहे. This is the ideal ratio, but in actual reality it is having the 8 or the 4:, I think 2.5. This is the approximation just to show how we have used the excessive fertilizers. आपल्या शेतकऱ्यांचं थोडं म्हणणं असतं की आपण फर्टिलायझर जर दिले, yes, fertilizers are required for the optimal growth, but anything excess is a bad. Yes. Then now we are going back to the our question. Again our first question, the red soil, I'm telling the answer. The answer is presence of the ferric oxide. Then factors primarily influences the rate of soil formation. What factors we have seen? The climate, the parent material, topography and human activity. For example, soil formation, we have seen the 5 major factors, but if you see, the human activity is also responsible. How? The mining activity in the hilly regions, the quarrying activity, खाणकाम ज्याला आपण म्हणतो, त्याच्यामध्ये काय करतात, क्रशिंग असतो, क्रशर असतो. दे आर लाईक ह्युमन ऍक्टिव्हिटी. रॉक टू क्ले सुद्धा केलं जातं क्रशिंग करून. Then which of the statements about soil formation is are correct? Read the question or the statement carefully. Parent material alone determines the type of soil formed. The parent material is the sole factor for the formation of soil? No. We have seen the 5 major factors and the parent or the rock material is one of them. So this will be the incorrect. Biota contributes organic matter and influences soil structure. Yes, we have seen the biological factors. In the biological factors, we have seen the plants, animals and the microorganism. And in the form plant decaying of the organic matter, yes, influences the soil structure, formation of the humus. Then time has no role in the development of soil. Time has the role and it is in the form of the passive factor. So this will be the incorrect. Though what is the correct answer? Only 2 will be the correct answer. Then next question. Which of the following factors is the least significant in influencing soil formation over short time period? Least significant, what are the keywords? Least significant and for the short period of time. Climate, parent material, topography or the time? What is the correct answer? Short period, and obviously we have seen the millions of years. So for the short period of time, this will be the least significant. Yes, parent material are also going for the millions of years, but they have asked for the short period of time. Obviously time plays the very important role, but not for the short time period. It requires the millions of years for the decomposition, formation of the subsoil. See this one. Millions of years. First one, if you see the rock weathering, then organic matter,
then formation of soil horizon and the soil development. Then talking about, just we will see the question in a very speed manner. Yes, natural manuring is better than chemicals. Obviously, जे नॅचरल मॅन्युअरिंग किंवा फार्म यार्ड मॅन्युअर म्हटलं जातं, जे जैविक खतं आपण ज्याला म्हणतो, जे शेतामध्ये तयार केले जातात, ते याच्यापेक्षा केमिकल्स पेक्षा कधी पण चांगलेच आहेत. 2 only is the answer. Yes, 2 is the only answer. क्वेश्चन आपण जस्ट फास्ट फास्ट बघू. आपण कोणता टॉपिक बघत आहे? लाईक सॉइल प्रोफाईल कशी आहे. सॉइल प्रोफाईल, इफ यू सी, this is the O, B, A, C and R, and how the questions have been asked, that we have to see. First question, which of the following horizons in soil profile mostly common associated with the organic matter? Organic matter साठी horizon A, horizon B, horizon C and horizon R. Just analyze the question. We are going to study in a detail. Then next, in which horizon the minerals like iron and aluminum are commonly accumulated due to the leaching? Like this is a soil and this is a leaching process. Like taking the surface particles to the depth level, that is the concept. In simple terms, the leaching process. Like which one? The horizon A, B, C or O? They have asked with respect to the horizon R. The horizon R represents, and what is the correct sequence from the top to the bottom? ABC, OABC, where the R is and where is the O in between or at the start? That we are going to see. Yes. Now let's start the topic. Yes, observe the diagram. Soil profile. First understand, like this is a earth's crust and at the top layer there is a soil formation. If we go at the depth level, we can find the layers of the soil. As if you see, the top soil is like the weather and proper finer material. त्याच्या खाली जर आलं तर त्याला आपण काय म्हणतो? सबसॉइल म्हणतो. त्याच्या खालचा जो लेयर आहे तो काय आहे? पार्शियली सबस्ट्रॅटम, किंवा ज्याला आपण काय म्हणतो की पार्शियली वेदर्ड आहे, नॉट टोटली वेदर्ड, पार्शियली वेदर्ड. आणि जो लास्ट आहे, ऑब्विसली तिथपर्यंत ती प्रोसेस जी डिसइंटिग्रेशनची आहे ती पोहोचलेली नाहीये. सो द लास्ट जो अनवेदर्ड पॅरेंट बेडरॉक म्हणतो त्याला आपण आर देतो. आर मीन्स ॲज अ रॉक, and rock means unweathered, pure rock or unweathered rock. So the concept is clear. The last or the bottom layer is having the unweathered aspect and it is denoted by the R layer. Talking about the O, the top layer starts from the O, that is the organic layer having the humus. जर तुम्ही ह्युमस म्हणजे जर इन सिंपल टर्म्स, लेमॅन टर्म मध्ये जर बघितलं तर पालापाचोळा जो आहे तो, जो प्लांट्स किंवा बायोलॉजिकल फॅक्टर्स मुळे तयार झालेला आहे तो. तर जो सब सरफेस आहे तो ऑर्गॅनिक लेअर हा वाला.
O. It starts from the O organic layer, then A, B, C. So what is the correct sequence? O, A, B, C and R. O means organic, top to bottom. It is denoted by the O, and R means pure rock, unweathered rock, that is bottom one. This one. Then if you see, this is this is a minerals with humus. Humus organic converts into the humus and it is having the minerals. Soil मध्ये जे minerals असतील, like maybe जे ferrous असेल, chlorine असेल, boron असेल, manganese असेल, then these humus are leached into the subsoil layer. इथे जर बघितलं तर त्याला इल्युविएशन लेअर म्हणतात. ए चाच एक पार्ट आहे इल्युविएशन लेअर. त्याच्यानंतर बी हा सबसॉइल केला जातो आणि सी जर आपण बघितलं हा पार्शियली वेदर्ड रॉक आहे, म्हणजे जस्ट वेदरिंगला स्टार्ट झालेला आहे. देन हाऊ वी आर गोइंग टू डिकोड. सपोज ही जर तुम्ही डायग्राम बघितली तर हा जर खालचा लेअर आहे तो हा अनवेदर्ड आहे, ज्याला आपण काय म्हणतो आर लेअर. वरचा जर बघितला हा जो आहे जी ग्रीनरी दिसते ऑर्गॅनिक लेअर ओ पासून स्टार्ट होतो. देन अबाव अनवेदर्ड रॉक त्याच्यामध्ये पार्शियली वेदर्ड आहे, त्याला आपण कोणतं म्हणतो सी म्हणतो. त्याच्यानंतर जर तुम्ही बघितलं तर मिनरल्स विथ अ सॉइल तर त्याला आपण काय म्हणतो टॉप सॉइल म्हणतो. ह्याच्यामध्ये जे मिनरल्स असतात जर तुम्ही बघितलं तर ते मिनरल्स खाली डिपॉझिट झाल्यानंतर बी मध्ये करतात. सो ओ ए बी आणि सी. ए चे मिनरल्स काही ठराविक याच्यामध्ये लीच होतात. लीच म्हणजे काय की सरफेस पासून जे मिनरल्स पार्टिकल्स असतात ते खाली जातात, त्याला लीचिंग ऍक्टिव्हिटी म्हणतात. and this is known as the which one, the elevation layer. Elevation layer. एकदा कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग झाल्यानंतर आपण बऱ्यापैकी क्वेश्चन्स टॅकल करू शकतो. एकदा परत बघा. लाईक we are seeing the topic of the soil profile. सॉइल प्रोफाइल ही कशी असते, सॉइल फॉर्मेशन झाल्यानंतर ही अर्थच्या क्रस्ट मध्ये कशी फॉर्मेशन होते. जर तुम्ही बघितलं ही डायग्राम जर बघितली, थोडीशी झूम करतो. खालचा लेअर जो आहे तो अनवेदर्ड आहे, ज्याचं डिसइंटिग्रेशन झालेलं नाही, ऑर दी प्युअर रॉक आपण ज्याला म्हणतो, म्हणून ह्याला आपण आर ने डिनोट करतो. वरचा लेअर स्टार्ट फ्रॉम दी ऑर्गॅनिक मटेरियल, जसं की आपण प्लांट वगैरे म्हणतो तर त्याला आपण ओ ने डिनोट करतो. देन त्याच्यावरचं ऑर्गॅनिकचं डिके झाल्यानंतर ह्युमस प्लस मिनरल्स असतात, त्याला आपण ए ने करतो. ह्युमस प्लस मिनरल्स जे काय आहेत, त्याच्यानंतर जे ह्युमन प्लस मिनरल्स असतात ते लिचिंग होतात आणि एक सब लेअर तयार होतो, त्याला आपण काय म्हणतो इल्युविएशन लेअर. त्याच्यानंतर हे लीच झाल्यानंतर खाली गेल्यानंतर मिनरल्स तो एक बी लेअर स्टार्ट होतो, जे डिपॉझिशन ऑफ द मिनरल्स होतात. आणि हा सी लेअर जो आहे तो पार्शियली वेदर्ड रॉक मध्ये आहे, पार्शियली वेदर्ड. तर लेअरची प्रोफाईल जर फ्रॉम टॉप टू बॉटम कशी असेल, फर्स्ट स्टार्टिंग विथ ओ, देन ए, देन बी, देन सी and the last is the R. Now see the question. The first question for the soil profile. Which horizon layer
is commonly associated with the organic matter. Organic matter accumulation, which one? Yes? The horizon A? Yes, good one. Then, which horizon of the soil profile are minerals like iron and aluminum commonly accumulated due to the leaching from the upper layer? Which one? Yes, this is a homework. The horizon R in soil profile represent, R means pure rock, the bottom layer. Which one? The unweathered parent rock. Good one. Yes. And the layer, correct sequence from the top to bottom, what we have seen? Organic, then A, then B, C, and the last one is the R. Yes, this is the correct sequence. Now we are seeing the topic as the classification of the soil. In the classification of soil, again we are seeing the first question. Then you may get idea the how the questions are asked and like आपण यांना कशा टॉपिक मध्ये अनालाइज केलं पाहिजे. म्हणजे आपण जेव्हा जर स्टडी करत असेल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल किंवा कॅटेगरायझेशन ऑफ द सॉइल, त्याच्यामध्ये सॉइलचं क्लासिफिकेशन काय आहे, त्याच्यामध्ये काय बघितलं पाहिजे, काय काय विचारलं जातं, तो क्वेश्चन एक आपल्याला आयडिया देते, फ्रेमवर्क देते की हाऊ टू अनालाइज दिस डेटा. याच्यामध्ये जर बघितलं तुम्ही तर which among the following process is primarily responsible for formation of the black soil? Then they are asking weathering of the basaltic rocks, deposition of silt by rivers, accumulation of the organic matter in the wetlands, leaching of the nutrients in the tropical rainforest. Now we are seeing the one question. There are the various inferred questions. म्हणजे काय असू शकतं, इथे क्वेश्चन काय विचारलाय की ब्लॅक सॉइलच्या फॉर्मेशन साठी कोणते घटक रिस्पॉन्सिबल आहेत, मग ती ब्लॅक सॉइल कशी तयार झाली. मग क्वेश्चन कसा येऊ शकतो, रेड सॉइल साठी कसं आहे, ॲल्युव्हियल सॉइल साठी कसं आहे, फॉरेस्ट सॉइल साठी कसं आहे, तसे क्वेश्चन येऊ शकतात. येस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following soil types is formed under the condition of alternate wetting and drying leading to the cracks during the dry period. म्हणजे त्यांनी सॉइलचं फीचर विचारलेलं आहे, वैशिष्ट्य म्हणजे अशी कोणती सॉइल आहे की रिपीटेटिव्हली वेटिंग आणि ड्राईंग पिरियडमुळे ती सॉइलचं फॉर्मेशन होते. सेम गोज विथ द अदर सॉइल्स अल्सो किंवा अदर प्रोसेस अल्सो. त्याच्यामध्ये काय विचारू शकतात की विच ऑफ द फॉलोइंग की लिचिंगमुळे होते, ऑर्गॅनिक मॅटर्समुळे होते, किंवा रिव्हर्सने जो गाळ आणलेला आहे नद्या प्रदेशामध्ये जो त्रिभुज प्रदेश बनलेला जो आहे त्याच्यामध्ये कोणत्या टाईपची सॉइल आहे ते सुद्धा विचारू शकतात. देन which type of soil profile is mostly associated with the process of salinization? जे जमिनीचं सॅलिनायझेशन मीन्स खारफुटीकरण, जमिनीची क्षारता, ज्या मातीची क्षारता आहे ती कोणत्या सॉइलमुळे किंवा कोणत्या एरियामध्ये होते. जर तुम्ही बघितलं तर तिथे काय विचारले की रेनफॉलची कंडिशन विचारले, म्हणजे जास्तीच्या रेनफॉल मध्ये कोणती सॉइल तयार होते, कमीच्या रेनफॉल मध्ये किंवा जिथं खारफुटी जमीन आहे तिथं कोणता आस्पेक्ट असतो, मग तो कोणता असेल, ट्रॉपिकल मध्ये आहे का, गवताळ प्रदेशात ग्रासलँड मध्ये आहे का, और दी हिली रिजन्स पर्वतीय प्रदेशात और माउंटेन रिजन्स मध्ये आहे का, और दी एरिड और सेमी एरिड रिजन मध्ये आहे का. तर त्या कंटेक्स्टने क्वेश्चन विचारलेला आहे. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ आर द मेन अँड प्रोफाउंड टॉपिक, that is the classification of soils. This diagram is a very important, very important. Just analyze the diagram for 1 minute. How you are going to, this is a classification given: forest, alluvial, red, black, laterite and arid, and the correspondence color represented over here. This, if you see, this is a forest, this is a alluvial, this is a red, black, laterite and arid.
This way. Six types, major six types we are seeing. Just analyze the diagram, their region and their extent and the geographical spread. That's you have to analyze. त्याच्यामध्ये ऑब्झर्व करा की कसं आहे, काय रिझन्स असू शकतात. सपोज रेड सॉइल बघितली तर रेड सॉइल हा रेड कलरने दाखवलेला आहे, तर त्याचं फॉर्मेशन काय असू शकतं. ब्लॅक सॉइल दाखवले, ॲल्युव्हियल सॉइल दाखवले, त्याचा जॉग्राफिकल एक्सटेंट, त्याचा कलर, ते तुम्ही ऑब्झर्व करा. Yes. Let's start our topic. The topic name is classification of soil. The types of soil is classified as per the process for soil formation process, then color, texture or the age. If we see like एक आपले एक general observations काय आहे. This is we have seen the alluvial soil. See this one, the alluvial soil. First we will see the types of soils. The first one is the alluvial soil, then this one is the forest soil. This third one is the red soil. Red soil is represented in this color, red soil. Then black soil in the this region. Laterite soil, if you see the laterite soil, I will give the this laterite soil. If you see this one area, laterite soil, this one. So the small patches spread across the India. Then arid soil, if you see the arid soil, there is only this one packet. Now we have seen the major physiographic divisions. What are those? First one, like if you see the major physiographic divisions corresponds to the formation of soil or the indirectly responsible. First one we have seen the major physiographic division, Himalaya, and if you see in the Himalaya, forest soil, this one forest and mountain soil. See, this is a not actually scientific the correlation, just for the sake of the remembering or how to remember data, we are just correlating. Then we have seen the second one, which one is the northern plains. Northern plains we have seen correspondence to the alluvial soil. Then third one we have seen the peninsular plateau or here the Deccan Trap or the Deccan Plateau corresponding to the black soil. Then we have seen the Indian deserts. Indian deserts, they are having the arid soil. Yes. Then the coastal plains, we have seen, see this one, coastal plains. Which one? Laterite soil.
and which one is the remained? Red and yellow soil. Red and yellow soil, like the if you have seen, this is like the Eastern Ghat or Western Ghat region, or you may like correlate as per your convenience. So what we have seen, the physiographic divisions and the soil types, how we have the correlated. This is not a scientific correlation, again I am saying फॉर द सेक की कशामध्ये कोणत्या रिजन मध्ये कशा प्रकारच्या सॉइल सापडतात. इफ यू सी द फर्स्ट टाइप इज द हिमालय. हिमालयामध्ये फॉरेस्ट सॉइल हे करते. आपण जर बघितलं फॉरेस्ट सॉइल म्हटले की जो ऑर्गॅनिक मटेरियल किंवा प्लांट मटेरियल तो जास्त असणार. येस, ह्युमस जास्त असेल, देन इट इज कॉल्ड ॲज दी फॉरेस्ट सॉइल. What the reason for its formation? The presence of the organic material, plants, animals and the microorganisms are responsible for the formation of the forest soil. Then northern plains alluvial soil we have seen. Let's understand the correlation. Yes, first understand, in the northern plains, if you see, the northern plains alluvial soil are the having the cogenesis by the Indian Indus river system, Gangetic river system and the Brahmaputra river system. See this one, we have seen the northern plains is having the same extent. So the northern plains we have seen the Bhabar region, then which one, Tarai region and the alluvial region, and this alluvial region is corresponding to the formation of the alluvial soil. If you see the geographical extent, it is the Punjab, Haryana, UP, Bihar, then West Bengal region, then due to this Brahmaputra the Assam region we are seeing. They have also extruded to the parts of the Rajasthan and the Gujarat also. म्हणजे राजस्थान मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर सगळा एरिया हा वाळवंटाचा नाहीये. इफ यू ऑब्झर्व, इथं आपण काय बघितलं, हा एरिड अरावली रेंजेस आहे, त्याच्या वेस्टर्न साइडला एरिड रिजन आहे, वाळवंट आहे, थार डेझर्ट आहे. तिथं आपण कोणती सॉइल बघतोय, एरिड सॉइल बघतोय. देन त्याच्या जो ग्रीनरी आहे अरावली रेंजेसच्या ईस्टवर्ड, हे थोडासा अल्युवियल सॉइलचा आहे. म्हणजे क्वेश्चन कसा येऊ शकतो, alluvial soil is extruded or extended towards the parts of Rajasthan and Gujarat. True or false? Then don't sway away. आपण जनरल नोशन मध्ये असतो की राजस्थान मध्ये वाळवंट आहे, तिथे alluvial soil कशी असेल. तर राजस्थान आणि गुजरात मध्ये सुद्धा alluvial soil आहे. म्हणजे मॅप प्रॉपर हा ऑब्झर्वेशन हा केलंच पाहिजे. इथं जर तुम्ही बघितलं alluvial soil आपण बघितलेलं आहे. alluvial soil ही काय आहे, फर्टाईल आहे. त्याची ॲग्रिकल्चर क्रॉप ग्रोथ साठी एक्सलंट कंपोजिशन आहे, सॉल्ट, सिल्ट आणि क्लेचं. त्याच्यानंतर जर तुम्ही बघितलं alluvial सॉइल जे ॲज पर द एज ओल्ड डिपॉझिट त्याला आपण काय म्हणतो, येस. आणि न्यू डिपॉझिट साठी काय म्हणतो, ओल्ड डिपॉझिटला आपण काय म्हणतो, भांगर. अँड न्यू डिपॉझिट साठी आपण काय म्हणतो, खादर. येस. त्याच्यानंतर जर आपण alluvial सॉइलचे चॅलेंजेस बघितले, देन व्हॉट आर द चॅलेंजेस बिफोर द alluvial सॉइल. आपण कोणते बघतो आताच्या कंटेम्पररी कंटेक्स्ट मध्ये, आपण जर सॉइल बघितले तर ते जे चॅलेंज बघितले ते कोणते आहे. जर तुम्ही बघितलं पंजाब आणि हरियाणामध्ये ओव्हर इरिगेशन झाले. येस, आपण ग्रीन रिव्होल्युशन इथून चालू केलं, वेस्टर्न यूपीचं, पंजाब आणि हरियाणाचं आहे. बट ओव्हर इरिगेशन मुळे आता तिथं काय झालेलं आहे, सॉइलचं डिग्रेडेशन झालेलं आहे. त्याच्यानंतर इथं ब्रह्मपुत्रा प्लेन मध्ये बघितलं तर ऑलवेज ड्यू टू दी फ्लडिंग ऍक्टिव्हिटी, तर तिथे थ्रेट टू दी इकॉनॉमिक लाईव्हलीहूड किंवा ह्युमन जी लाईफ आहे तिथं थ्रेट निर्माण झालेला आहे. त्याच्यानंतर जर तुम्ही गँगेटिक प्लेन्स वरती जर बघितलं तर तिथे काय आहे की पोल्युशन, रिव्हर पोल्युशन हा खरंच मेजर आस्पेक्ट आहे. वी आर द महाराष्ट्र ऑल्सो फेसिंग द रिव्हर पोल्युशन आस्पेक्ट.
ॲज पर दी CPCB सेंटर फॉर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, ज्याच्यामध्ये नॅशनल वॉटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम आहे, त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या ज्या रिव्हर्स आहेत, आउट ऑफ टोटल इंडियन रिव्हर्स, महाराष्ट्रातल्या रिव्हर्स ह्या मोस्ट पोल्युटेड रिव्हर्स आहेत. We have seen the first are the forest, then alluvial, then third one is the red and yellow. Just see the extent. Red and yellow चा geographical spread कुठे कुठे आहे. रेडला कलर, क्वेश्चन कसा आलेला होता की रेडला कलर कशामुळे फॉर्म झालेला आहे, तर इफ यू सी द रेडला जो कलर फॉर्म झालेला आहे ड्यू टू दी फेरिक ऑक्साइड, त्या सॉइल मध्ये तो कंपोजिशन आहे, फेरिक ऑक्साइड मध्ये रेडला कलर झालेला आहे. हा स्प्रेड कुठे कुठे आहे, तर पार्ट ऑफ दी महाराष्ट्र, त्याच्यानंतर इथे सुद्धा थोडासा आहे, आणि हा जो आहे तो ओडिसा, आंध्र प्रदेश किंवा सदर्न रिजन मध्ये हा स्प्रेड झालेला आहे, आणि नॉर्थ ईस्टर्न मध्ये सुद्धा आहे. जर क्वेश्चन जर आला तुम्हाला की नदर्न रिजन्स मध्ये हिमालयन किंवा जे रिजन्स मध्ये रेड सॉइल ही वेस्टर्न हिमालयामध्ये स्प्रेड आहे का, रेड सॉइल, तर you should be keen observant to come to the conclusion that there is a conspicuous absence of the red soil in the western Himalaya and in the mountain region. Then coming to the next are black soil. Black soil आपल्याला माहिती असली पाहिजे, जी ब्लॅक सॉइल आपण ज्याला रेगूर मृदा म्हणतो, काळी माती, किंवा दिस ब्लॅक सॉइल इज युजफुल फॉर दी कॉटन कल्टिवेशन, त्याच्यासाठी फार चांगली उपजाऊ जमीन आहे, फर्टाईल लँड आहे, त्याच्यामुळे आपण त्याला कॉटन ब्लॅक सॉइल सुद्धा म्हणतो. अगेन ब्लॅक सॉइल, वाय दिस सॉइल हॅज बीन गिवन द कलर नेम ब्लॅक सॉइल, बिकॉज इट इज फॉर्म ड्यू टू दिस डेक्कन ट्रॅप. डेक्कन ट्रॅप जो इग्निशियस रॉक सिस्टीम असेल किंवा जो लावा असेल, त्याच्यामुळे बेसॉल्ट रॉक फॉर्म झाले, अँड दिस बेसॉल्ट रॉक अंडरगोज द डिसइंटिग्रेशन टू फॉर्म द ब्लॅक सॉइल, अँड ड्यू टू दिस पॅरेंट रॉक, कलर ऑफ द पॅरेंट रॉक, दिस कॉटन सॉइल हॅज बीन बिस्टोड विथ द ब्लॅक कलर. म्हणजे आपल्याला फॉर्मेशन कळालं कसं झालं, त्याच्यानंतर त्या कलर सॉइलला कसा कलर मिळाला, ब्लॅक कसा कलर, ते क्लिअर झालं. देन इफ यू सी ब्लॅक कलरचं जर, ब्लॅक सॉइलचं जर तुम्ही फीचर बघितलं तर त्याच्यामध्ये काय आहे, वेन ब्लॅक सॉइलचं असं आहे की जेव्हा ड्राय किंवा जी समरमध्ये जेव्हा ड्राय सॉइल असते तेव्हा त्याला एक भेगा पडलेल्या असतात, क्रॅक्स आलेले असतात, आणि ती काय असतं, ते एकदमच कडकडीत किंवा हार्ड झालेली रॉक असते. देन इफ वी इरिगेट, त्याला आपण जेव्हा वेट करतो किंवा पाणी देतो, त्याच्यामुळे ती पूर्ण माती जी आहे ती पूर्ण भिजलेली असते, एक चिकट माती बनलेली असते. तर ते ब्लॅक सॉइलचा एक स्पेसिफिकेशन किंवा एक फीचर आहे. देन ब्लॅक सॉइल आपण काय म्हणतो की हे कोणत्या कोणत्या पिकांसाठी जास्त उपयोगी आहे, एक म्हणजे कॉटन ऑब्विसली आपण बघितलं, देन द ग्राउंडनट भुईमुगासाठी, आणि शुगर केनसाठी. जे तुम्ही वेस्टर्न महाराष्ट्रामधल्या ज्या शुगर केन इंडस्ट्री किंवा जो पर्टिक्युलर असोसिएटेड क्रॉप जो आहे शुगर केन, त्याच्यामध्ये जर बऱ्याचशा जमिनी बघितल्या तर तिथं तुम्हाला काळी माती, रेगूर मृदा ही तुम्हाला बघायला मिळेल. जर तुम्ही बघितलं तर हा जो एक्सटेंट आहे ब्लॅक सॉइल जो आहे तो इथंच रिजन मध्ये कॉन्सन्ट्रेट झाला, तर कोणता रिजन आहे थोडासा ऑब्झर्व करा. महाराष्ट्राचा पार्ट आहे, कर्नाटकाचा थोडासा पार्ट आहे, मध्य प्रदेशचा सुद्धा पार्ट आहे, आणि इथे गुजरातचा सुद्धा तुम्हाला एक पार्ट बघायला मिळेल. म्हणजे हा जो आहे तो सेंट्रल इंडिया आणि थोडासा सदर्न इंडियामध्येच तो कॉन्सन्ट्रेटेड बघायला मिळतो. बाकी तुम्हाला ब्लॅक सॉइल ही कुठे मिळते का, जस्ट ऑब्झर्व. कारण कधी कधी आपल्याला पर्टिक्युलरली एक्सटेंड ते करायचे नाहीत की ह्या ह्याच्यामध्ये जाते का, आपल्याला एक जनरल रेंज पाहिजे की कोणती सॉइल कोणत्या प्रकारे स्प्रेड झालेली आहे. जस्ट आपल्याला जे क्रक्स म्हणतो आपण, सपोज ॲल्युव्हियल सॉइलचं असेल, ॲल्युव्हियल सॉइल राजस्थानमध्ये गेले की नाही हे आपल्याला माहिती पाहिजे. देन द लॅटराइट सॉइल,
लॅटराइट सॉइल, many of the जे like you have seen that laterite soil, आपण महाराष्ट्रामध्ये याला जांभा खडक म्हणतो किंवा जांभेचा दगड आपण म्हणतो. त्याच्यामध्ये काय आहे, लॅटराइट सॉइल जो कोकणमध्ये जी माती असते, जे आपण चिऱ्याचा दगड म्हणतो, यू माइट हॅव सीन लाईक होम्स. Just see the diagram. ही जेव्हा ही घर ऑब्झर्व कराल, हा जो दगड वापरलेला आहे त्याला आपण चिऱ्याचा दगड म्हणतो, चिरा और जांभा खडक, मराठीमध्ये जांभा खडक म्हणतो. ह्या मातीपासून, जी आपण त्याला काय म्हणतो, लॅटराइट सॉइल, लॅटेराइट सॉइल पासून हा बनवलेला आहे. आणि लॅटराइट सॉइलचं जर तुम्ही बघितलं तर इथं आहे. लॅटराइट सॉइल मध्ये काय असतं की कोकणमध्ये, आता आपण लक्षात कसं ठेवायचं की कोकणात, हा दिस लॅटराइट सॉइल इज फाउंड इन द कोकण रिजन. कोकण रिजन वी एक्सपिरियन्स द हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग द like which one, monsoon and the high temperature during the summer. म्हणजे हा जो दगड आहे तो हाय रेनफॉल अँड हाय टेम्परेचर मध्ये फॉर्म होतो. जो सॉइल आहे, जी लॅटराइट सॉइल आहे, त्याच्यामुळे काय होतं, लीचिंग ऍक्टिव्हिटी होते. बिकॉज ऑफ द हाय टेम्परेचर अँड हाय रेनफॉल. व्हॉट डू यू मीन बाय द लीचिंग ऍक्टिव्हिटी? लीचिंग ऍक्टिव्हिटी मध्ये काय असतं की जे सॉइल पार्टिकल, सॉइल मध्ये हे जे मिनरल्स असतात, इथं आपण काय म्हणतो की टॉप सॉइल मध्ये हेवी रेनफॉल मुळे हे पूर्ण खाली जातात आणि त्याच्यामुळे काय होतं, न्यूट्रिशन इथं अवेलेबल होत नाहीत. म्हणून तुम्ही जर तिथं बघितलं तर लॅटराइट सॉइल मध्ये देयर इज अ डिफिशियन्सी ऑफ द न्यूट्रिशन. त्याच्यामध्ये पिकं जी आहेत ती फार कमी प्रमाणात होतात इथं ह्या कंटेक्स्ट मध्ये. लॅटराइट सॉइल इथं बघितल्यानंतर तुम्हाला कळतं की हा जो खडक आहे तिथं हा पिके उगवण्यासाठी योग्य नाही. तर इथं काय होतं, जर तुम्ही बघितलं लॅटराइट सॉइल मध्ये तर प्लांटेशन्स होतात. कॉफीचे प्लांटेशन, देन द स्पाइसेस प्लांटेशन किंवा टी प्लांटेशन. टी प्लांटेशन हे फार रेअर मध्ये होतं. बट कॉफी प्लांटेशन जर तुम्ही घेतलं किंवा कॅश्यूचे प्लांटेशन, कोकणमध्ये वेंगुर्ल्याचे काजू हे फार फेमस आहेत, ज्याला आपण काय जिओग्राफिकल इंडिकेशन टॅग मिळालेला आहे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. तर कॉफीचे प्लांटेशन आपण साऊथकडे बघायला मिळतो, कॉफीचे मळे जे आहेत ते. देन स्पाइसेस, वायनाडमध्ये, केरळमध्ये जर तुम्ही गेला वेस्टर्न रिजन, वेस्टर्न कोस्टला, तर तिथं तुम्हाला कॉफीचे स्पाइसेसचे प्लांटेशन सुद्धा मिळतात. केरळमधून स्पाइसेस वगैरे एक्सपोर्ट केले जातात. कार्डमम, लाईक दी ब्लॅक पेपर, बे लिव्स. येस, हॅव यू ऑब्झर्व द लॅटराइट सॉइल? त्याच्यामध्ये की क्रक्स काय आहे बघा. लॅटराइट सॉइल म्हटल्यानंतर जांभा खडक आपल्या कंटेक्स्टमध्ये, चिऱ्याचा दगड जे कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीसाठी वापरला जातो. देन हा कोस्टल रिजन आपल्या कंटेक्स्टसाठी लक्षात ठेवा की हा कोकणमध्ये आहे. where the Konkan region experiences the high rainfall during the monsoon season and the high temperature during the summer. So when there is a high rainfall and high temperature, the associated formation soil is the laterite soil. Laterite soil is the having the deficiency of nutrition. त्याच्यानंतर जस्ट ऍरिड सॉइलचं तुम्ही बघा. ऍरिड सॉइल जर तुम्ही बघितलं तर वेस्टर्न राजस्थान जो आहे, अरवली माउंटेनच्या वेस्टवर्ड जी आहे तिथं कशा प्रकारची सॉइल होते बघा. आपण एक जनरल सेन्स मध्ये लहानपणापासून ह्या जमिनी ह्या बघितलेल्या आहेत, ह्या प्रकारच्या कधी ना कधी बघितलेल्या आहेत. एक खडकाळ जमीन, माळरान आपण बघितलेलं आहे. हे जर तुम्ही बघितलं, नदीकाठचा प्रदेश, अल्युव्हियल सॉइल, गाळाची मृदा. देन ब्लॅक सॉइल, देन रेड अँड येलो सॉइल, ही सुद्धा तुम्ही बघितलेली आहे.
जेव्हा रेड सॉइल जेव्हा हायड्रेटेड होते ना तेव्हा त्याचा कलर येलो मध्ये चेंज होतो. लॅटराइट सॉइल, सी द डिफरन्स बिटवीन द लॅटराइट सॉइल, कारण जो आपण चिऱ्याचा दगड म्हणतो किंवा जांभा खडक म्हणतो तो सुद्धा लाल आहे. बट सी द कलर डिफरन्स, द रेड सॉइल अँड द लॅटराइट सॉइल, अँड दिस इज अबाउट द एरिड सॉइल. एरिड सॉइल मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर दिस इज एक्सपिरियन्सिंग, ज्याला आपण खारफुटी जमीन म्हणतो, सॅलिनायझेशन ऑफ द सॉइल. अगेन आता डायग्राम बघा तुम्ही. What we have seen? We have seen the first one, forest soil in the western Himalaya, eastern Himalaya. Then the next one is the alluvial, जी नदी पासून जे आपण जो बघितलं alluvial soil, again weathering in the Himalayan region, then erosion, transportation and deposition along the delta area of the rivers, त्याला आपण त्रिभुज प्रदेश म्हणतो. देन हा माउंटेनने सुद्धा आलेला आहे, रिव्हर इंदस, गंगा अँड ब्रह्मपुत्रा. व्हॉट अबाउट दिस रिजन? इथं जर तुम्ही बघितलं इथं सुद्धा अल्युवियल सॉइल आहे ह्या पॉकेटमध्ये. हे बिकॉज ऑफ दी महानदी रिव्हर, गोदावरी रिव्हर, कृष्णा रिव्हर अँड कावेरी रिव्हर, त्या रिस्पेक्टिव्ह रिव्हर्सने आणलेला जो गाळ आहे अँड द फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा, त्रिभुज प्रदेश आपण ज्याला म्हणतो, गाळाची मृदा म्हणतो. तर इथे सुद्धा अल्युवियल सॉइल ही डिपॉझिट झालेली आहे, और वी कॅन फाइंड द ट्रेसेस ऑफ alluvial soil along this region, the coastal region, due to the deposition transported by the Mahanadi, Godavari, Krishna and the Kaveri. If you see this one also, the coastal region, due to the western flowing rivers like Luni, Sabarmati, Mahi. एक जनरल अंडरस्टँडिंग पाहिजे की आपल्याला एक कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी पाहिजे. आपल्याला लाईक पाठ करून तर चालणार नाही, कारण पाठ करून फार थोड्या वेळासाठीच लक्षात राहतं. सो वी विल हॅव दी अप्रोच ॲज अ वाय अप्रोच, की इथं का आहे तिथं का नाही आहे, आपण कसं लक्षात ठेवलं पाहिजे, तसा एक अप्रोच आपला असला पाहिजे. Now see the question again. Among the process responsible for formation of the black soil, what is the formation of the black soil and what is the reason? Weathering of basaltic rocks, deposition of silt by rivers, accumulation of the organic matter in the wetlands, leaching of the nutrients in the tropical rainforest. जर तुम्ही बघितलं weathering of the red soil, that is the formation of black soil. What about the deposition of silt by rivers? The name is the alluvial soil. And leaching of nutrients in the tropical rainforest, जिथं पाऊस जास्त पडतोय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्टचा हाच आहे, तो आपलं कुठे बोलतोय, लॅटराइट. Then the question might form, what about the red soil, what about the forest soil, what about the arid soil? Yes, हे probable questions बनू शकतात. Then second question, which of the following soil types is found under the alternate wetting and drying leading to the cracks during the dry period? आपण काय बघितलं, ब्लॅक सॉइल इन दी समर सीझन डेव्हलप्स दी क्रॅक, आणि अल्टरनेट वेटिंग अँड ड्रायिंग मान्सून मध्ये काय करतो, ती एक वेटिंग होते, भिजते चांगली. म्हणून कधी कधी असं होतं की ब्लॅक सॉइलचा डिसएडव्हान्टेज किंवा चॅलेंजेस काय आहे, जेव्हा लाईक प्री मान्सून शॉवर्स होतात, जेव्हा एक सुगीचा दिवस असतो, बिफोर आधी नांगरून ठेवावी लागते जमीन, म्हणजे एक प्रिपरेशन करावी लागते, आणि त्याच्यानंतर मान्सून येतो. सपोज मान्सून जर कमी आधी आला, ॲडव्हान्स जर अर्ली पिरियडमध्ये आला, तर पूर्ण सॉइल ही भिजून जाते, आणि ते नांगरणीसाठी जी टिलिंग ऍक्टिव्हिटी आपण म्हणतो किंवा बाकीच्या ज्या ऍक्टिव्हिटी आहेत, बीट काढणे असतील, तण काढणे असतील, तर ते फार डिफिकल्ट होऊन जातं. देन फॉर्म अंडर द कंडिशन, लाईक वी कॅन सी द हाऊ द लॅटराइट सॉइल इज फॉर्म, हाऊ द डेझर्ट और द एरिड सॉइल इज फॉर्म, अँड हाऊ द रेड सॉइल इज फॉर्म. हे प्रोबॅबल क्वेश्चन्स बनू शकतात. देन प्रोसेस ऑफ सॅलिनायझेशन, जर तुम्ही बघितलं एरिड सॉइल मध्ये
एरिड किंवा सेमी एरिड रिजन मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर तिथं प्रोसेस ऑफ सॅलिनायझेशन, ऑलरेडी तिथं पाणी कमी असतं आणि काय ऍक्च्युली मेकॅनिझम होते, ड्यू टू जे न्यूट्रिएंट्स असतात किंवा जे काय असतात ते पाण्याच्या शोधासाठी किंवा जे पार्टिकल्स असतात ते कॅपिलरी ऍक्शन वरती येतात आणि जे मिनरल्स वगैरे असतात ते इथं डिपॉझिशन होतं आणि ती काय होतं, जमीन जी आहे ती थोडीशी पांढरी दिसते, त्याला खारफुटी जमीन म्हणतात और ती सॅलिनायझेशन प्रोसेस म्हणतात. Now see this image. We have seen the types of soil. Now we are seeing the जमिनीची धूप or the soil erosion topic. Yes. Have you observed? Like one question आहे की which chemical compound is used to neutralize the acidity of soil? Yes, acidity of soil साठी आपण काय करतो? मेजरली आपण मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड वापरतो टू करेक्ट दी ऍसिडिटी ऑफ सॉइल. मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड हा बेसिक असतो. आपण काय करतो, सपोज ऍसिडिटी जर असेल, ऍसिडिटी ऑफ सॉइल असेल, आपल्याला जर सपोज ऍसिडिटी झाली तर आपण काय करतो, अनाल्जेसिक घेतो किंवा बाकीचं जे अँटासिड्स असतात. अँटासिड म्हणजे काय असतं की जो बेसिक इन नेचर ऍसिड प्लस बेस, ह्याला काय म्हणतो, वॉटर फॉर्मेशन होतं, जे न्यूट्रलायझेशन ऍसिडला न्यूट्रलाइज करतं, उदासीनीकरण. जे सॉइल ऍसिडिटी असते त्याच्यासाठी आपण काय करतो, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड यूज करतो. सॉइल इरोजन, लाईक जस्ट सी द इमेज. त्याच्यामध्ये काय आहे, सॉइलचं इरोजन किंवा धूप जी होते ती कशी आहे. इथं जर तुम्ही बोलले तर शीट इरोजन आहे. शीट म्हणजे काय की सपोज दिस इज अ शीट, लाईक जिथं स्प्लॅशिंग झाल्यानंतर तो थोडासा पार्ट इन द फॉर्म ऑफ शीट जो असतो तो इरोड होतो. त्याच्यानंतर जर तुम्ही बघितलं तर रील इरोजन, रील इरोजन मध्ये सपोज इथे ज्या छोट्या छोट्या स्ट्रीम आहेत, एक इथून थोडीशी माती वाहून जाते. आणि व्हॉट यू मीन बाय दी गली इरोजन, जेव्हा पाणी जास्तच वाढतं तर हे रील इरोजन इट कन्वर्ट्स इनटू दी गली इरोजन. गली इरोजन मध्ये मेजर किंवा एक डेप्थ मध्ये ते इरोजन होतं.
विंड इरोजन, अगेन सॉइल इरोजन मध्ये काय होतं, इन डेझर्ट रिजन ड्यू टू दी विंड ऍक्टिव्हिटी जर तुम्ही बघितलं तर इथली जी सॉइल आहे टुवर्ड्स दी नियर सरफेस ती हे केली जाते, आणि हे कोणतं लँडफॉर्म आहे, ह्याला आपण मशरूम रॉक म्हणतो. मशरूम रॉक इज दी टाइप ऑफ लँडफॉर्म फॉर्म्ड बाय दी विंड ऍक्टिव्हिटी. इथं मास इरोजन तुम्ही बघितलं का, पूर्ण दरड कोसळणे असेल, लँडस्लाइड असेल, मास मुवमेंट असेल. इथं एक प्रकारचे सॉइल इरोजनच आहे, जसं की आपण काय बघितलं वायनाडमध्ये लँडस्लाइड झाला, लाईक वी कॅन से दॅट मास इरोजन. मग याला सॉइल इरोजनची कारणं काय आहेत, कशामुळे झालं असेल, व्हॉट आर द कॉजेस फॉर दी सॉइल इरोजन, जमिनीची धूप होण्याचे कारण काय आहेत. इट मीन्स ओव्हरग्रेझिंग, देन डिफॉरेस्टेशन, then quarrying or mining. म्हणू शकतो. and these are the forms of the soil erosion. कोणत्या कोणत्या टाइपचे होतात. टनेल इरोजन, टनेल मीन्स having the hole under the soil. then see soil erosion चे कोणते टॉपिक्स आहेत. if you see like in the rivers or coastal region, ही जर इमेज तुम्ही बघितली तर इथलं पूर्ण जो आहे रिजन, इट अंडरवेट ड्यू टू दी फ्लो ऑफ द रिव्हर, स्ट्रीम्स और एनी मूविंग वॉटर ऍक्टिव्हिटी. इफ यू सी, have you seen this image, like due to the soil erosion, this is called as the bad land topography. हा जो रिजन आहे तो चंबळचे खोरे म्हणतो आपण, एमपी, त्याला बॅडलँड टोपोग्राफीला रॅवाइन्स सुद्धा म्हणतात. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड, द रॅवाइन्स. द टोपोग्राफी और द सरफेस फीचर्स due to the erosion is converted into the badland topography, and these are known as the ravines. And this region or the ravines are can be found in the Chambal region of the Madhya Pradesh. नेट वरती तुम्ही सर्च करून बघा. नेट वरती जर तुम्ही सर्च करून जर बघितलं तर एक ग्रँड कॅनन म्हणून आहे, कोलोराडो USA मध्ये आहे. त्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर कोलोराडोचं तर तुम्ही इमेजेस बघा, तिथं आता टुरिझम आस्पेक्ट मध्ये झालेलं आहे. लोक तिथं टुरिझमच्या कोलोराडो रिव्हर असेल त्याच्यामुळे फॉर्म झालेलं जे ग्रँड कॅनन असेल, नेटवरती एकदा इमेज त्याची बघा. तर ती सुद्धा एक बॅडलँड टोपोग्राफी मध्ये सुद्धा कन्सिडर केली जाते. हॅव यू अंडरस्टूड दिस सॉइल इरोजन? फार इझी आहे, पण आपण कसं इमेजेस बघितल्या की त्या क्वेश्चन्स कसे विचारले जातात, टॅकल कसं करायचं, त्या आस्पेक्टनेच आपण बघितलेलं आहे. नाव सी द क्वेश्चन. First question, which of the following human activity is least likely to contribute to soil erosion? Human activity least likely to contribute to soil erosion: deforestation, overgrazing, terrace farming, or the shifting cultivation. If you see, the deforestation and overgrazing are responsible for the soil erosion. And what about the shifting cultivation? What is the concept of the shifting cultivation or the zooming activity? Like this is also called as the slash and burn activity. Like certain tribes are doing the agriculture while this is a region. If you see, they are residing over here, then they are clearing the area, like they are cutting the trees or the deforestation.
that is the burn and move to the another region, again slash and burn. So this slash and burn or the shifting cultivation contributes to the soil erosion, and the terrace farming is the one of the methods for the conservation of the soil or to prevent the soil erosion. म्हणजे त्यांनी काय विचारलं की सॉइल इरोजनचे टाइप्स कॉजेस विचारलेले आहेत. त्याच्यानंतर त्यांनी टेरेस फार्मिंग हा वन ऑफ द आस्पेक्ट सॉइल कन्झर्वेशनला कसा करायचा तो विचारलेला आहे. Then which of the following types of soil erosion is primarily caused by the wind in arid and semi-arid? Sheet erosion, gully erosion, reel erosion and the aeolian erosion. If you see the arid and semi-arid region, जर तुम्ही बघितलं, there is a in arid and semi-arid region there is a less the vegetative growth and the wind is a dominant, and wind related activity is known as the aeolian. Aeolian related, aeolian the word has the meaning related to the air. In India, the next question, in India, which of the following regions most affected by the water induced soil erosion? Water induced, like आपण काय बघितलं की लँडस्लाइड जो झालेला असतो तो मोस्टली काय होतो की ऑलरेडी तिथं जमीन भुसभुशीत झालेली असते, जी डिफॉरेस्टेशन झालेलं असतं, त्याच्यानंतर पावसाळ्यामध्ये आपल्या महाराष्ट्रात तुम्ही इरशाळवाडी आणि माळीणबिडींचं जे दुर्घटना बघितली. इफ यू हॅव सीन already the erosion of soil had taken place and it is coupled with the most rainfall activity during the monsoon season, आणि पूर्ण जे मास मुवमेंट होते आणि गावाच्या गाव काढली जातात. तर त्यांनी काय विचारले, मोस्ट अफेक्टेड बाय द वॉटर इंड्यूस्ड सॉइल इरोजन, थार डेझर्ट, वेस्टर्न घाट, इंडो गंगेटिक प्लेन्स अँड द हिमालयन रिजन. कोणता असेल? येस, वेस्टर्न घाट. Yes, I have just given the example, but compare with respect to the Himalayan region. आपल्यापेक्षा जर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश मध्ये बघितलं तर आपल्यापेक्षा तिथे जास्त लँडस्लाइड्स होतात, बिकॉज ऑफ की जिथं आईस कॅप्स असतात, रिव्हरचे ओरिजिन असतात आणि सगळ्यात जर तुम्ही बघितलं तर स्टीप स्लोप असतात ॲज कम्पेअर टू दी वेस्टर्न घाट. तिथं जर स्टीप स्लोप जर बघितलं, जो व्हॅलीज वगैरे बघितल्या तर लँडस्लाइड किंवा मास मुवमेंट होण्याचे फार जास्त चान्सेस आहेत. The next question, which of the following best describe the sheet erosion? Sheet erosion आपण बघितलं, thin layers असतात, ते ड्रॉप मध्ये होतात आणि सरफेस रन ऑफ होतो. Then what is the primary cause of the coastal soil erosion? Coastal soil erosion मध्ये काय असेल? ओव्हरग्रेझिंग असेल का, डिफॉरेस्टेशन, टायडल ऍक्शन अँड वेव्ह एनर्जी, मायनिंग ऍक्टिव्हिटी. जर तुम्ही बघितलं, yes, these are the responsible for the soil erosion, but they are asking with respect to the coastal soil erosion. So the tidal and wave energy will be the more dominant in the coastal region. Then in the context of the soil erosion, what do you mean by the reel erosion? Thin layers, small channels, valleys and gorges, deep cutting. Then we have seen, this is a homework, we have seen the difference between the sheet erosion, then reel erosion, then gully erosion. Yes. Then which type of vegetation cover is most effective in reducing soil erosion? Vegetation cover, monoculture, grasslands, bare soil or croplands without mulching. See, mulching is like the covering soil with respect to the organic material, be it the residue, agricultural residue, straw, plastic, plants or any other organic material. Then cropland without mulching is responsible for soil erosion, bare soil, soil erosion. Then between monoculture plantation and grassland, grasslands means occupying the total area by the vegetation or the grass, but monoculture plantation, एक पीक जर तुम्ही बघितलं तर, if this is like the line of the crops, then this area is remained bare, then again this area by the crop. So this open or the bare soil is prone to the soil erosion. म्हणून as compared to the monoculture and plantation or grassland,
ग्रासलँड इज द मोस्ट इफेक्टिव्ह कव्हर. म्हणून आपण काय करतो, मोनोकल्चरच्या ऐवजी सॉइल इरोजन प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपण काय करतो, इंटरक्रॉपिंग करतो, ज्याला आपण आंतरपिके म्हणतो. म्हणजे एका शेतामध्ये वेगवेगळ्या टाइमला आपण कोथिंबीर लावतो, मेथी लावतो किंवा भुईमुग लावतो, जी काय असेल. म्हणजे 2 पिके जर आली तर आपलं काय होतं, ॲग्रिकल्चर यील्ड किंवा उत्पादन वाढतं आणि सॉइल इरोजन हे प्रिव्हेंट करण्यास मदत करतं. Then again, which of the following Indian river is most associated with the river bank erosion? यमुना, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा आणि गोदावरी. आपण काय बघितलं की ॲल्युव्हियल प्लेन मध्ये, नदर्न प्लेन्स मध्ये, इफ वी सी द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स ऑर द फ्लड प्लेन्स आर मोर प्रोन टू द रिव्हर बँक इरोजन. त्याच्यामुळे तिथे काय म्हणतात की जे ब्रह्मपुत्रा रिव्हरमुळे जी गाळाची मृदा फार आणली जाते आणि जेव्हा मान्सून ऍक्टिव्हिटी मध्ये तिथल्या रिजनला जो ह्युमन लाईफ आहे तिथे फार जास्त थ्रेट होतो. Then which of the following best explain the phenomena of accelerated erosion? Again, soil erosion ही जी प्रोसेस आहे ती ऍक्सिलरेटेड कशामुळे झाली. आपण जर मेन इफ वी आर सीन दी specific reasons, it is because of the overgrazing activity or the deforestation. Means the human activity had accelerated the process of the soil. बरोबर. नॅचरली काय होतं, विंड इरोजन, विंडमुळे थोडंफार इरोजन होतं, बट प्रत्येक गोष्टीमध्ये सॉइल इरोजन हे ह्युमन इंड्युस्ड ऍक्टिव्हिटीमुळे ऍक्सिलेटेड किंवा त्याला एक फास्ट पेस झालेला आहे. देन होमवर्क. Then we have seen the aspect of the soil erosion. Then what are the techniques to prevent the soil erosion? See the diagram and see the, just read the topics. Yes. The terrace farming, intercropping we have seen. Instead of monoculture cropping, we can use the intercropping for the land conservation. Then counterplaying, barrier, shelter belts, strip cropping, rock dams and mulching. So these are the methods. Suppose if the questions come, what are the options available before us to conserve the or to prevent the soil erosion and to have the sustainable agriculture practices. Then see, one by one we are seeing. See mulching, see the image. Don't go into the technical details. This is a crop, like before mulching, this is a bare area, bare soil. So this bare soil is covered with the organic material or other material. This is the organic mulching. This is a plastic. So what is the aim of mulching? To prevent the soil erosion and to prevent the and to preserve the soil moisture. जी जमिनीतली जी ह्युमिडिटी असते, मॉइश्चर असतं, ते काय होतं ह्याच्यामध्ये प्रिझर्व केलं जाते. अदरवाइज बेअर जर सोडला तर उन्हाने पूर्ण ते इव्होपरेट होऊन जाईल. सो देर आर दी मल्टिपल बेनिफिट्स ऑफ द मल्चिंग. मल्चिंग मीन्स आच्छादन, covering. This is the organic and this is the plastic. So if you are seeing this kind of the material, then do understand this is a mulching and it is used for the concept of the sustainable agriculture, ज्याला आपण काय म्हणतो, शाश्वत शेती. Then next one, terrace farming. We have seen in the mountain, Uttarakhand, Philippines. तिथं काय केलं जातं, टेरेस फार्मिंग. सपोज इफ यू दिस इज अ माउंटन अँड तुम्ही जर तिथं शेती करत असाल तर ऑलरेडी ही सॉइल खाली येऊ शकते. टेरेस फार्मिंग मध्ये कसं आहे, सपोज दिस इज अ टेरेस फार्मिंग आणि त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, शेल्टर बेल्ट लावले जातात, रॉक डॅम लावले जातात की जेणेकरून ही पाणी माती खाली येऊ नये. येस, अलॉंग विथ टेरेस फार्मिंग वी आर युझिंग दी रॉक डॅम्स, शेल्टर बेल्ट्स, जे विंड इरोजनमुळे जी माती जी वाहते और दी इरोजन होतं मातीचं, ते शेल्टर बेल्टमुळे प्रिव्हेंट.
these are the self explanatory shelter beds. जर तुम्ही बघितलं तर झाडांच्या मुळे जमिनीतील माती सुद्धा घट्ट पकडून ठेवली जाते. वाऱ्यामुळे जी जमिनीची धूप होणार आहे ती सुद्धा प्रिव्हेंट केली जाते. देन दिस इंटरक्रॉपिंग, आंतरपिके. सपोज दिस इज अ मेन पीक आहे आणि दिस इज अ सेकंडरी पीक आहे. ह्याच्यामध्ये काय केलं, सपोज दिस इज अ मेजे क्रॉप अँड प्लांटेड अलॉंग विथ द लिफी व्हेजिटेबल्स. त्याच्यामुळे काय होतं, जो बेअर एरिया आहे तो युटिलाइज केला जातो. तिथले सॉइल मॉइश्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स आणि आपलं ॲग्रिकल्चर यील्ड इन्क्रीज होतं. येस, मल्टिपल बेनिफिट्स. Then see this image, rock dams. If you have seen this kind of see, this is a rock dam. What is the purpose with respect to terrace farming? They have the rock dams. काय आहे, त्याच्यामधून पाणी हे कंटिन्युअस नाही आलं पाहिजे, जमिनीची धूप नाही झाली पाहिजे. Yes. So we have seen the soil related concept, soils of India. First we had started with the what are the factors responsible for the formation of soil, 5 major factors. Then we started with the classification of soils. We have seen the 6 major classification, which are those: forest soil, alluvial soil, then black soil, red soil, then which one, laterite soil, and the 6th one, which one? Yes, which one? Yes, we need a revision. Then we have seen the concepts of the soil erosion. Soil erosion, what are the types of soil erosion? Sheet erosion, reel erosion, gully erosion. Then, and what are the methods to prevent the soil erosion? These are the methods we have seen along with images. So if the question comes, there are like, this topic is very important from the prelims and mains point of view. And this topic we have seen from the 6th to 10th NCERT, and we have done the very good value addition in our lecture. So now we are concluding this session. For tomorrow's section and in next lecture, we are starting with our Indian river system or the drainage system. Like, what about the Indus river system, Brahmaputra river system, Ganga river system, Peninsular river system? In the Peninsular river system, we are studying the aspects regarding the western flowing rivers, eastern flowing rivers, how the questions are asked, what is the difference between the Himalayan river system and the perennial river system or the peninsular river system. So that's we are going to see tomorrow. So thank you. Have a good day. See you at the next lecture.